برونا وروخ قدشة بابا بشمية باشم قدشة شموخ أتيا ملكوتو خاور الزايوخ داخل بشمية وبرع هلا نخمة سنقانا قد يوم وشغل اختياطا داخل دبخنا شغل الداني تخطيلنا لنا لا شوق طورخ الجرابة لا فاصلة من بيشة سبب ديو خلا ملكوتة وخيلة وتجبخت العالم عالمين عمين هيمانوتا بشميتا على باركوكم على قابل صلواتوكم وطاوياتوكم إيدت مولاد مارن هاو بريخة كلكم وريشيتا خدته ويبرخت الكلهم على خامي خنا مجلد لخز يودالة إنا كل من دي على خرزايد مارن بغدايد دي بغزاي وخن خيخيتا على قبيا ولا نيا فرسات مدرقة جمع خمودالة أخرزاي قديشة دوزوتا باين ومكملن وعلى كلاسينا باين هم زمنا خشبوز زودا باست هيمانوتا سبب رابا برناشا إيمان ديلة وايا جوشويتا وديلة مريا أجوبة لإيمان هيمانوتا بلاخة إيمان اللي لازم ناشا برناشا سنيقة الهيمانوتا يعني we always think when we, especially when we're sick, we're sitting in bed, we always think about faith. How far my faith will take me. What's happening to this world? What's happening to me? What's happening to the people around me? Why is faith getting smaller instead of bigger? Why is faith fading instead of growing? And that is the question comes to mind, especially when you're sitting at home and you're wondering why you're not worried about dying, why you don't care. What is it that keeping you so strong? You know? كمودي تخيلانا كمولد بصدايا من موتا يا برناشا وكمودي لخخينا تيوا بصدايا لتلمايل بنايا لقجاني وادي لشولاني وادي لمندياني كمودي لا يهمانوتا. What is this faith? Why is it so puzzling? Why is it so hard for man to understand? So why someone is sitting and they keep praying even though they know they're sick, they know they maybe it's their last days, their last years, their last month, but their faith is a lot stronger than the man that has everything, but still worried about death, still is afraid of death. And someone has all that faith, that nothing phases him or phases him. So then it comes to mind, you think about it, why is it we have two groups of people? People that have all that faith and people that have none. What happened to their life, what happened in their life, and what happened to these people's life? What is it that brings you close to God, and what is it that takes you away from God? And then you look at these categories, you look at these people, and then you say there's nothing missing from this guy's life. Why is he away from God? Why? And this person almost has nothing, but they're way closer to God. Then your gears start thinking, it's like you just want to know it. Start grinding into your head. What is happening? What is this faith? Why is it so amazing? Why is it so amazing? Why is it that a man that doesn't see nothing has more faith than a man can see everything? You know? So then the question is this. I have to ask myself, of course, where am I with my faith? Where do I stand? Mani min ana. Ekevin yuhemani. Ekevin bikilaya. In ana taqlinna yani gudawa alma. Ekevin yuhemani. If I weigh myself with all these people in this world, where do I stand with my faith? Where am I? What category I am in? Am I A plus? Am I A minus? Am I A? Am I B? Where am I? You know? So I think each person has to think about that for themselves. You have to think about this, honestly, because this is what comes up to. I mean, this is the end of the road. This is what counts at the end. What is my faith? What has to happen to me in order for me to lose my faith, or in order for me to have all the faith that I need? You know?
And that is the ultimate question that came to my mind as I was sitting all this time home. Where do I stand in my faith? Where am I going with this? You know? So, مودي لأبوقارة جورة بقرنا جاني دخي جربسنا هيمانوتي. How do I feed my faith? How do I feed my faith? And I think we talked about this subject before, right? Did we talk about this subject before? No? Okay, I think some of you were here before, yeah. So feeding our faith. How do we feed our faith? Unfortunately, some people have to go through negative things in order for them to feed their faith. And some people have to go through positive things in order to feed their faith. You know? People that go through negative things, they lose faith, most of them. Very few survive the trial of going through hardship. Why? Why people are walking away from God? Why churches are emptying instead of filling? Why this generation is getting to be more questioning than more believing, and just settling with faith, believing right away without questioning anything? Why the generation before that did not question anything? Why the generation before us didn't even have to read the Bible? Why? Patient, little خينا. Patient. What do you think? يعني قمودي أن قمنا أبتا وقديش لتوانو مسكينة إنا بوشي وتهيمانوتا قمودي هدية بوشي بوقارة بتهيمانوتا قمودي هدية قتل من يتم بوقارة قمودي يتم ديارتا لبارة قمودي تشكوتا. Why there is a doubt? Why? Why back then there was no questions? Why our ancestors didn't ask? They just believed, you know? I mean, there's nothing wrong, you know, by asking. I'm not saying it's wrong. What I'm saying is, when you have all these doubts, the questions start coming. But if you are satisfied with something, you're not going to ask. إيمان أنت تخدي بتخمن دي وترازي بيا لا بقر. إنا إيمان تعبينا شكوتا يبقر لا. هذا جي. أنا مدينة باليابا جاريش إلى تعب بشيلة باليابا يعني خش لقامة بيولبانا في الجامعة بشينا يولبانا أرعنايا. أرعنايا. Okay. زي بشينا بالخاقة من همان بشينا باقورة. So the more the knowledge increases, the less the faith becomes, or the more doubts you get. Exactly, and it's believe without seeing. هيمنوتا تلغزت أني وهي حمدي خزالة unfortunately مخدينا بقراية باليابا وهي هيمنوتا شيء خزالة يعني حمدي شاوينا again لأنا بغزايو أنا بروح هذا. فاضي. خيوتا وإلى أسفل بدنا شو مارله. يبقى بشكل الأقامة هيمنوتا بصارنا. وإسي خمارة مرشد إنسكاني بالبشي أسقى بسبب هيمنوتا بصارنا. أسقى من مدجيبة. يعني difficult رابع زحمة harsh life. يعني مخموق. ستايل خيوتا رابع زحمة إلى الرواية. خالي لك مرمو يبدو خينا خالي لك مرمو مصلحة. سباي قمودي أو ناشت إتلا رابعة ونبشي لبرخاقة. يعني إتلا كل من ديجو خيوتا. A person that has everything in life even have power. You know? He is walking away faster than the one that has nothing, you know, and that's where your head stops, because this man has everything. يعني in أزد خزد أننا شبوزو الذين atheists, most of the people that are atheists, they're all wealthy. They all have knowledge. They're educated. They know everything. كله ليبنا قرينا وتوصيتا. ينفخزت خناشة مسكينة تيوا جوخا طورة جوخا كيبا جوخا كوخ خزت لنا بوش قوية بتهيمانت وأول أومن ديت إلى مكلوية موخد برناشا يعني مودي بيت علىها خينا عاود قديوخ يعني مودي لفياشا قد أو برناشا همن سو أول وبقال
gerek ordet jo min yani negative yani gerek ordet jo min yani positive زي هي يعني او ناشا ديلا ليبا وديلا قريه وديلا educated وارا اللي جو من ديانه positive يعني وارا اللي جو من ديانه negative ديلا رخونه من على مو ديلا مو باي what else he wants he has everything in life what he has to go through in order for him or her to have more faith سابرخ شلم حمانوت وشوية جاني لك وبخير جاني مطلع ليا قوم ديتيلي مطيع البديد ليلة بخشان وخير الله اللي هو أموخا اللي قد ناصي قد منتي قد الله حد بياولي آولي بياولي بجاني أي بشالة من كبرياء دون عشان كذا بشفاها جاني زودة يعني ورا اللي شو هذا صح شلون في مالوتها تريد الخبرة المحبة فمن مرة تو قديسة نطلق رجاء نطلق هيم محبة إلى قرطة وهذا قارق لي واس شابتا أقام مرة لي انهمزمت مشان ملاخي طورة متوجدت خبة لتلو لكن لما خذت لنا عشاء وجبت لنا عشاء حاولت خدمة وليه بغيت يعني داخل مقتنع بكل خبة ياتا من على سب عليها إلى خب so خبة لها مامارة باصورة so he's saying love what's missing in people is love is missing in people so does technology and all these things that we have in life that make life easier for us, does that make us walk away from God easier? Is that what you said? Yes, that's what Bank Damran want that when you have it easy for you, it is, you do have less faith when you're... Because if you're working for it, like your conscience is awake. Okay. And you're more closer to God, where it's easier for you, Midiana, your conscience is not awake because it's just been given to you easily, or just like it's being easier for you. So do you think that people that come from, let's say, from poverty and then they make it up, they don't lose that faith? You think that the people that they appreciate more? So you have to start from nothing and then become somebody, then it's hard for you to walk away from it. Not necessarily. Not necessarily. They're empty inside. You know? So they're empty inside. Yeah, somebody كل من يطلع على ميخلي قبلوري بدني زوز ورهطوطة والبانك لبنوني كل من يطلع يعني خزانة سرقصة بأمرها خزت لبنى أنت متوالي بأمر you have everything but she's empty inside she needs God so no matter how much you have who you are you're always going to need God أختي المارة خبرة So أنا بخاري إلى مودي إلى بشواق أننا شرخني منها. If they have everything. Selfishness. هذا مو بكمرة. أنا بس قلت أني أي بمن أني ضلعت ديوا ولا نيرة استراليا صرابة يدن ولا متابعة صغير إنت أرد استراليا لنا جوطة وإتلا رابا ولايات ولاية شمو ملكوتة أنا أجبلي يعني قسم شمو ملكوتة كل دون مارش مد ولايات جدية جماعة أراته بقيادة كل مدخورنا إنما أرد ملكوتة نيرو رابلة إذا وهذا وانترفيو من خناشة مارا الأخن جدية ولاية ملكوتة رابطة الإيثيست مارا إن أديت ويلا نيرة مارا نطبضا مؤد خوارا الماي ماطخ مارا قملي صالو سلطة على مارا مريج خلي ماسي آنو يرا مجميلة بس آتم مارا أنا يعني ناشج وخمشية نيجماش إني نصر يقع على نطلبه من هيك ودي سبليها من قد إيد علاها إن إيمت آنو يرويله مارا آنو ورابا خرواتي تيلن الهمانويتا
Ja har man redan ett år du kommer di negative redan ta bushila bush karbon oxide redan år du negative يعني كمت إيتو عليه كمت يو على يوه كمت يو زنجين as long as he had everything he wanted he did it but when the fire started then he said you know what let me try a different way let me just go a different avenue maybe I am wrong maybe I need God so he can turn off the fire beautiful You become stronger. exactly it makes you stronger Of course. yeah so كمت لنا في الدكتور قالة You're like, you still don't know don't know what's going on. what's beyond Yeah. that earth what's Yes, beyond كلها. that knowledge خابخت يعني خابخت هاي تبي كانسر. First thing مو بتولا. لا تخمن لا أزا بازار لا زون الجلة لا مخيا ميك اب لا تكبر رجانو مو بتولا تشوفي صالوية وتك you know تركولي so إزادا إذا انتهى ما إيه أنت زيادة. يعني as soon as ناشا بسامة لمن ده هاي خماطي في السيتي لا you know you forget about it. Instead of going to the church, they go to يعني Vegas. in Kazakh if we look at today's world is faith less or more is it increasing or decreasing everybody it's what it's increasing she's saying what do you think بزيادة لها ما أنت بصارة لك زيادة. Sarah. بزيادة لها Sarah. what do you think it's increasing or decreasing faith It's decreasing. They're taking God out of schools. You see it on the news every day. They're trying to take it out of it. They want to change the Pledge of Allegiance from one nation under God to one nation. They want to take the God too. God we trust. Yeah. That's done. Sarah la It's Sarah Shamasha. amazing. It's amazing where they're trying to brainwash people into believing. Shamasha ما فهمت ما بزيادة لا. والله indifferent لا أين إيمانتيت بتاعي ما تشوخه وما تشوخه هي ما نتا بتاعي كسبيخة أين completely different okay. لأن إذا نتعدي وقت كريستيانو. خج بنتا يعني هدية إتلخ ما تعرف 34 million atheists in the United States. You know, then you think what's happening? What is it gonna take for these 34 million to come to God? لا هي بس مرزنانا يعني الأرض. You know, the more you see, the far you see less faith. The further you see. The closer you see, and that's where our problem is, because we look at each other, you know? That's why. You look at your immediate family, you look at your close friends and all that, you're gonna see some kind of faith increasing. But then when you look far away, further, and you're gonna see in this world, you're gonna see it's really decreasing. هيمانوتا بزيادة لا يبصر. أخاطر سوطا ينقى. لا يعني in there أمشنا من هدية بدنا أمشنا إديو بدنا أمشنا زيتة لهم صرتة. يعني in general. No, in general, no, in general. ناشي بزيادة زيادة قد تلي قريب يعني خش حتى من كلامي الدين لوا قريب مال بطرس هنزم لخا هنزم تخمشان كمان شي خايف سو تما هنزم تمام بس لخا ناشي من بقرايه كل شمرخ فيزياء لا ماثي لا لوجيك لا فلسفه لا كل ما بيودي لهم بيلا مخبي من دي منطق كل من دي منطق كل من دي تلا لوجيك تلا ديانه بيه خزيله هم من دي ولا خزيله ليه هم من دي فانا من ديانه يا من تاي بيه اوتلو مور بدينا ليه بس هيمانوتا لا شيخ هيمانوتا الى انا بخشاوي اودينا لا ما سقلي روحيا ليلة يعني خبرناش الى الجسد وروحه فهذه لا اسكت او ترتفع الى الارتقاء الروحي دينا دخل امر بين اخر وشاكل وهذول كل من سؤالي كله من وقتنا الخبي ربطي للمنطق والفلسفه ودينا which is منطق بس
فيلسوف وتلم دكتورز وتلم فتاوي رابع هنا